Hola, ¿cómo está? Anatoly and Pavel are Russians who have been living at a migrant camp in Reynosa, Mexico for weeks. They are part of a large wave of Russians at the US-Mexico border, particularly Russian men who are fleeing their country to avoid the military draft. They're afraid about army. Tomorrow coming, these papers out. Yes, quick. Они не хотят в армию, они не хотят воевать, они не хотят kill Ukrainians. Tuvimos muchísimos jóvenes que dejan a sus países por la misma situación, que ellos no quieren ir a la guerra. Pastor Hector Silva runs the Senda de Vida migrant camp and is used to welcoming migrants from Haiti and Central America. Now, thousands of miles away from Ukraine, Pastor Silva is also feeling the effects of the war. ¿En qué momento se empezó a dar cuenta de que había una población rusa bastante grande? Voy a decir un año. Entonces, primero tuvimos familias que eran ucranianas y venían también por el mismo tema, huyendo de sus países, pero cambió. Vimos otra numeración de rusos. Y aquí, ¿cuál llegó a ser el número máximo de rusos que se quedaron aquí? Vamos a decir entre 600 a 700 rusos quienes estaban aquí, ya no se daba abasto. Last September, Russian President Vladimir Putin ordered a partial military mobilization, calling for up to 300,000 military reservists to join the Russian Armed Federation. As a second mobilization looms, thousands of men have been fleeing out of fear of being sent to fight in Ukraine. This morning, Russia scrambling to contain the chaos as the wave of men fleeing the draft shows no signs of slowing. Hundreds of thousands of men, would-be conscriptees, are on the run. Reaching the US-Mexico border to seek asylum in the US is increasingly becoming one of the only and safest options for those looking to dodge the draft. Russia's neighboring countries feel unsafe. Baltic nations have closed their borders to Russians, and other EU nations have strict and costly visa policies. And in recent months, the number of Russians at the southern border has more than doubled. Since October, more than 21,000 Russians have been processed, compared to just 21,763 in all of fiscal year 2022 and 4,103 in 2021. Russia's leader has acknowledged the flight of his people since the war started, and in the most Putin way possible. Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. We just got notice that a new Russian just arrived here to the shelter. He's a 36-year-old former policeman who's leaving behind his wife, 3 children, and the main reason he fled Russia is to avoid being drafted in the war. 4 января я уехал из России. У меня есть опыт службы, опыт обращения с оружием. Я молодой человек без ограничений по здоровью. Соответственно, я был, скажем так, в первых рядах на мобилизацию в зону боевых действий. Why come thousands of miles away from Russia to Mexico? Бывшие страны постсоветского пространства весьма гибкие по отношению к политике Российской Федерации. И у администрации Путина на самом деле находятся весомые рычаги давления. Поэтому вопрос экстрадиции российских граждан, которые уехали в Грузию, в Армению, в Казахстан, будет зависеть от необходимости пополнения живой силы в зоне боевых действий на Украине. Только к маю месяцу 2023 года они ждут пополнения в 1,5 миллиона живой силы. Are a lot of young Russian men like you also deciding to come to Mexico? У них варианта 2. Либо сохранить жизнь, отправиться на фронт, непонятно зачем, где тебя будут требовать убивать людей, которые тебе ничего плохого не сделали, ну и иметь шансы, в общем-то, вернуться в гробу. You've traveled thousands of miles, you've left your family behind, you're portrayed as this like national traitor, but how are you feeling now? Это очень тяжело, на самом деле, расстаться с людьми. Дети — это вообще отдельный разговор. Это очень тяжело. У меня все получится, и получится наладить новую жизнь уже
в безопасной, свободной стране, где людей просто по желанию одного человека не собирают толпой и не гонят на войну. The typical journey for Russians starts with a flight to Istanbul, then another to Cancun, where they are able to enter on tourist visas. But unlike many other asylum seekers in Mexico, many Russians have enough money to stay in hotels, where they spend their days closely monitoring a new app from US Customs and Border Protection, which alerts them to when they can cross the border with an appointment. So we're meeting a husband and wife from St. Petersburg who left everything behind in Russia and left because of the war. Like thousands of other Russians that are scattered throughout these Mexican border towns, they're living in a hotel room and their life has been in limbo at least for the last 2 months. They actually just received notice that they'll be able to cross into the United States in the next couple of days. Да, Стин. Ты еще хочешь печенье? Ну, держи мою вот так. Maxim and his wife Marina left Russia 2 months ago. Maxim is not sure if he ever received an official draft notice, but he was not willing to stay and find out. Next door to their hotel room is another Russian family, and above them are several more. In September, Putin ordered a partial mobilization. What was the community's reaction to that? Ну, конечно, это был ужас, да, люди. Многие испугались. Независимо от того, что проходил я военную службу, нет, но мобилизации я подлежу, как бы. As his wife, what was your reaction? Чувства были отвратительные. Это негатив, это боязнь за свою семью, это бесконечный дома разговоры о том, что нам нужно что-то предпринимать для того, чтобы покидать Россию. Такое сложное решение, потому что, ну, там вообще вся моя жизнь, как бы, у меня была хорошая работа, бизнес. У меня остался там сын, у Марины осталась там дочь, как бы, и нам пришлось все продать и быстро решить этот вопрос, чтобы, как говорится, в последний вагон запрыгнуть. How old is your son? 21 год. So he's in the prime draft age. How are you handling that? Конечно, я этого боюсь, просто сейчас он учится, и пока еще нету прецедента. А как только он закончит обучение, конечно, я хочу его быстренько оттуда. How many people you know personally, how many men and their wives, how many of them have fled the country because of this fear of being drafted? По новостям, если только по новостям, то это тысячи людей. Здесь, в Мексике, тоже тысячи людей. Каждый день летели самолеты от 50 до 100 и выше человек. И по группам мы смотрим, сколько здесь людей. Да, мы в шоке. Как и везде, встречаем в магазинах, в отелях. Given the amount of Russians that are fleeing, is there any fear that the government will start preventing that? Так мы уже знаем случаи, уже происходят. Самолетов при нас, это мы были свидетелями того, что в Стамбуле семью развернули и не посадили на самолет в Амстердам. Сказали, вас Амстердам не хочет принимать. И сейчас мы тоже слышим по информационным каналам, что люди говорят, что стало очень проблематично приехать в Мексику. Да и из России вылететь сейчас стало гораздо сложнее. Да. Are you in touch with any people in Russia that are also interested in coming? Я с женщиной из Беларуси общаюсь, она сына отправляет на днях. Человек месяц, недели 2 назад он с нами вышел на связь, что он хочет уехать из Санкт-Петербурга, он уже здесь, в Мексике. И прослеживая чат, каналы Telegram, WhatsApp, я читаю все больше и больше, которые люди находятся сейчас в России, они спрашивают у людей у нас, как добраться, что делать. То есть мы подсказываем, как это все проходит, и помогаем, чем можем. What do you think is important for people to know about what's really happening in Russia? То, что это война одного человека, это все прекрасно понимают. И мы в этом участвовать не хотим, в этой войне. Надо заканчивать с этой войной, и вообще с этим режимом надо просто заканчивать. Вот что я хочу, чтобы Россия стала свободной страной. Демократической страной. Maxim and Marina consider themselves lucky to have been able to leave Russia's borders, enter Mexico with tourist visas, and enough money on hand. Others are waiting in nearby countries to make their way to Mexico.
We're about to call a 27-year-old Russian who's now in Kazakhstan. He left Russia exactly 2 weeks after the first partial mobilization. He has every intention of apparently reaching the US-Mexico border soon, crossing over to the United States to restart his life, and we'll be doing a phone call with him instead of a video call because he's scared of potentially being charged with discrediting the Russian army. Did you ever receive a draft order? Were you ever directly contacted by the military? Повестка в декабре получал. Просто где я прописан, на тот адрес пришли и отдали повестку. So what are the repercussions for you right now? Now you received a draft order. If you're expected to serve, what does this mean for you right now? Ну, не могу сказать, как там сложится. Просто мне кажется, если я пересеку границу, и военкомат просто дальше продолжит меня искать. Ну, если скрываться, то не найдут. Do you feel safe? В Казахстане нет, я не чувствую себя безопасно здесь. Начало войны просто состояние тильта было, нервное потрясение, напряженное состояние. И было какое-то отрицание всего происходящего. Ты думал, как может одна страна напасть на другую. А мобилизация это была, так скажем, последняя стадия уже этого терпения. Я и направиться в Мексику и попросить политического убежища. I mean, this is a long trip to make. Does it feel lonely? Like, what does it feel emotionally for you to be going through all of this? Не сильно одиноко, опустошение. The influx of Russians in Mexico is continued evidence of the historic mass exodus from Russia, last seen when the Soviet Union collapsed. This is the exact image Putin has been trying to hide. His own citizens, like Maxim and Marina, escaping, seeking refuge in the United States, and trying to help their fellow countrymen do the same. You're so close to the United States. How are you feeling right now? It's hard to explain. We need to step out. You'll be able to breathe. Wow. Yeah. Mariana and Maxim? Yes. Okay, go ahead. Did you ever imagine since the very first day you stepped out of your home in Russia that you would finally come here? It was our dream, and step by step, now we're here. I'm Michael Learmonth, editor-in-chief of Vice News. Too often, traditional news outlets shy away from the real stories and experiences of those living through global conflicts. Not Vice News. Our reporters are on the ground, fearlessly covering the human stories that shape our world. You and millions of others can continue to read, watch, and listen to Vice News for free. But we hope you'll consider making a one-time or ongoing contribution of any size at vice.com/contribute. Every contribution, no matter how big or small, helps support the journalism Vice News brings to you every day. Thank you.